Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y estamos aquí con Vampyr, con esta... ¿Cómo explicar yo? La habitación de vampiros y hombre lobo, porque también hemos visto hombre lobo y más cosas que habrán, más monstruos, ¿no? Vamos allá con el juego, llevamos ya 14 horas con este juego. 14 horas, señores. Buenas noches, Paco, el primero. Ya he frenado. Es que si no... Hemos terminado tarde con el otro de terror, con Ad Infinitum. Y digo, ostras, no me da tiempo, le digo a la mujer, no me da tiempo. Aparte de que me apetece estar hablando un ratito mientras ceno con mi mujer, ¿sabes? Además tengo ganas de probar el Dolby Atmos con este juego. 14 horas y creo que me quedan todavía más de 30, ¿eh? Este juego tendrá unas 40 horas. Si quiere hacerlo bien. Si no, no. Buenas noches, Chávez. Ya me he enterado que han puesto una actualización, pero es un pequeño parche. El parche potente aún no lo han lanzado todavía. Me lo ha dicho Wesker. Los parches potentes aún no han llegado. Ya os dije que el juego no va bien. Ya os dije que Starfield no es que esté roto, es que le faltaba optimización. ¿O lo dije o no lo dije? Yo decidí aparcar el juego. Y dije, el juego me gusta, pero tengo que esperar que el juego se arregle. ¿O lo dije o no lo dije? Y no me he equivocado. La prueba está que se lanza un parche y se van a lanzar más parches. ¿Vale? Mañana no sé, pero mañana si puedo. Si no, mañana pasado probaremos Starfield. ¿Qué tal va con el nuevo parche? Lo probaremos. Pero ya os dije que el juego no va bien. Si fuera bien, no lanzan ningún parche. Lanzan parches porque saben... Bueno, y ellos reconocen que hay cosas mal. Tú miras donde pone todo los arreglos que han hecho con este parche. Y muchas cosas que de ellos comentan, ya lo dije en Análisis que estaba mal. Y hay algunos fanboys, gente que no está fina, que me criticaron. Que no, tú no sabes, no entiendes, ¿ves? Ahora esta gente se van a callar. En lugar de darme la razón, se van a callar. Yo cuando critico un juego es que tengo razón. Si no, prefiero callarme. Porque sé que si digo algo y me equivoco, no digo vosotros, pero habrá gente que se me va a tirar encima de mí como hienas. Entonces prefiero callarme. Pero joder, es que se veía claro, tío, que Starfield estaba mal. Es que se veía claro. La parte que no entiendo es cómo es que hay youtubers, sabiendo que el juego estaba mal, lo defendían a muerte. ¿Eso por qué? Porque pues son gente que le han regalado el juego, o porque le interesaba para tener más suscriptores, porque hay gente que le tiene manía a Xbox. Y bueno, entonces ven un youtuber que tiene manía a odio a PlayStation, ¿vale? Y han dicho, hostia, pues vamos a ver que... Vamos a defender a muerte con un Xbox, con un Starfield, aunque esté mal, ¿sabes? Que no es así, no. Yo soy así. Si un juego está mal en Nintendo lo digo, y si está mal en PlayStation también lo digo, y si está mal en Xbox también. Y si está bien, y cuando Starfield aquí unos meses esté perfectamente bien, yo seré el primero a apoyarlo y defenderlo. Y lo vamos a completar en el canal. Pero hasta que no llegue ese día, no. Claro. Es que yo nunca me equivoco. Tú, Paco, tú lo sabes. Cuando digo yo un juego que va mal, no tarda ni 2 semanas, lanzan un parche. No me equivoco esta cosa. Hombre, yo tengo 54 años. He jugado miles de juegos en mi vida. ¿Os pensáis que yo estoy jugando a lo mejor hace 4 días? No. Desde que tenía 8 años, 10 años estoy jugando. 45 años jugando. Que no. Que yo sé lo que me digo. Este juego intenté buscarle defectos. No lo he encontrado. El único punto que se podía mejorar, que tuviera viajes rápidos, que no los tiene. Menos mal que el mapa es pequeño. ¿Ves? El mapa es pequeño. Menos mal que el mapa no es muy grande. Pero aún así, podría tener un par de viajes rápidos. Uno aquí, uno cada zona, ¿sabes? Pero no los tiene. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, os explico hablando de este juego, ¿vale?
No sé si se ha dado. Buenas noches a Paco, Chávez, Juan Felipe. No sé si no lo sé si lo he hecho o no, porque estoy como una moto. A ver, yo en este juego siempre descubro cosas nuevas, ¿vale? O no sé si os acordáis, ya ayer había una chica, una enfermera, que había resuelto todas las pistas, ¿vale? Y tenía la opción de chupar la sangre, matarla, ¿no? Y no lo hice esperando, pensando, bueno, la voy a dejar para más adelante, para el día siguiente. Pues no, cuando tú decides no atacarla, no morderla, que igual he tenido 6000 puntos de experiencia, que son muchos, en- aparecen de golpe en esa zona unos vampiros potentes y un boss. Vale. Si tú matas al boss, me imagino, te dan los 6000 puntos. Porque se supone que ese boss ha matado a la enfermera. Vale. El tema está que el boss tiene nivel 24. Y yo tengo nivel 13 ahora mismo. O sea, no puedo atacarle a ese boss. Tengo que esperar que tenga o al menos. No digo 24, pero al menos tener un nivel 20, ¿sabes? O sea, el juego te dice, oye, tú tienes que. Tú tienes la opción de morder o no morder. Pero cuando te aconsejan que muerdas y no lo haces, al día siguiente, cuando te vas a dormir, al día siguiente, dormir me refiero al personaje, no yo. Al día siguiente te aparece un evento, como en este caso, ¿ves? Ahí. Si lo vemos aquí. ¿Ves? Aquí. Y aquí está su secuaces que ya lo han matado y solo queda el boss. Pero el boss vi que es el nivel 24, con lo cual no voy a atacarle porque yo tengo nivel 13 y por muy bueno que fuera, me dobla de nivel. No tendría nada que hacer, ¿vale? Entonces lo dejaremos para después más adelante atacarlo. Mientras, lo que vamos a hacer, en este distrito hay gente enferma. Vamos a intentar curarlos, ¿vale? Lo que se pueda. Esta es la que está resfriada. Vamos a curar. Lo que... ¿Ves? Esta es la enfermera Pilar. Pilar, ¿ves? Es la Pilar, esta, desaparecida. Esta la tenía que haberme comido y no me la comí. Entonces, tengo que revisar quién de estos tiene todas las pistas. A ver. Y cuando tenga uno con todas las pistas ya puestas, resueltas, es cuando tengo que comérmelo. Este tiene todas las pistas ya. Tengo que ir a por él, tío. Tengo que ir a por él y a matarlo. A por él. Este sí, ¿ves? Este niño también. No, pero este niño... No, pero este tiene de persuasión nivel 3. Yo tengo 2. No puedo atacarlo todavía. Y este tiene nivel... Niño... Nivel 5. Y no lo puedo atacar, claro, porque yo tengo nivel 2. Claro, no, vosotros no lo veis. Espérate un momento. Bajo la cámara. Ahí. ¿Ves que yo tengo nivel de cautivar nivel 2? Si yo intentara atacar a este niño, por ejemplo, que tiene nivel 5, no podría. Y este nivel 3 tampoco, ¿vale? Mentalmente no lo podría seducir para llevarme a un lugar y poder chupar la sangre. Entonces esto tengo que esperar. Este nivel 1, pero está malito y me falta una pista para descubrir. Y este me falta pistas todavía. No. Vale, vamos a curar. La parte que no me gusta de este juego, lo único que veo, por ejemplo, es que... Buenas noches, Magic... perdón, Mick, es que lo digo mal, Mick 83. Que, por ejemplo, yo quiero curar a esta chica, ¿no? Le doy. Pero no puedo marcar ella para saber dónde está ella exactamente. Tengo que dar vuelta para localizarla. Eso es lo que no me gusta, tío. Me gustaría poder localizarla fácilmente. Pero no puedo. No. O sea, te tengo que dar vueltas por allí. Hasta que lo localice, claro. Hay cositas que le podrían mejorar la jugabilidad. Que eso seguramente lo harían en la siguiente parte. Pero de momento no han dicho nada de una segunda parte. Y no creo que lo hagan, ¿eh?
Porque es una pena, porque el juego es un juegazo, ¿eh? O sea, es un gran juego. You again? What do you want this time? Goodbye, Mr. Peterson. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Goodbye for now, Mr. Lewis. One way or another. You're late. Where's my money? Esta está resfriada, vamos a curarla, ¿vale? Good evening, my dear colleague. Es que cuanto más lo curemos, más sano estén, más sangre tendremos el día que tengamos que chupar la sangre, ¿sabes? ¿Cuánto juego? Buenas noches, Jordi. ¿Cuántos juegos me compro al mes? A mí no me mandan ni una clave de nadie. Yo todos los compro. No acepto regalos. Así soy libre de expresar mis opiniones. ¿Y cuánto? No sé. No sé cuánto. No es que no los cuento. 2 o 3 a la semana. A ver. You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I have no doubt it will. But I'm not against a second opinion, Dr. Reed. Well, there you Le have it. ofrecemos el Take this remedy, medicamento. but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Podemos comprar. No, no vamos a comprar nada. Neuralgia. Vamos a mirar si podemos curarlo.
never had taken up my father's business. Benjamín. No, este no es. ¿Dónde está Benjamín? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Ah, ella es prostituta. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. ¿Veis a él como él se está transformando más vampiro evidente? Es que la gente no lo ve, que no es normal. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's ¿Veis los courage ojos de will él? erode with time, until he finally leaves Ya empieza a dar Whitechapel miedo, to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Agotamiento, tiene agotamiento. La voy a Good evening, curar. Christina. Change your mind, Mr. Reed? Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss.
Take care of yourself as best you can. Good evening, Doctor. Can I help you? Benjamín. Tengo que localizar dónde está Benjamín. Pero pasa que no me dice dónde está Benjamín. Benjamín, ¿dónde estás? Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll be Most of them don't speak English. How am I supposed to interview them? I cannot enter. Morbidity can breathe its own beauty and grace. My challenge is not just disease, desertion, and despair. Había uno y habían tres de golpe, ¿eh? You are blinded by your false faith.
Imprisoned by your daily routine. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Casano. I have heard enough for tonight. Goodbye. Allí hay 3 que de momento no voy a enfrentarme a ellos. María, buenas noches. I have this thirst for blood. Según vas avanzando en el juego, te salen vampiros, o sea, salen enemigos más potentes, ¿eh? The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. As long as you have Este es the Benjamín. money. Good Este es el que evening. estaba buscando yo. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. You don't seem well, Benjamin. Do you need Vamos any a curarlo. I always feel ill, sir. It's like I'm never right. No tengo. Neuralgia, no tengo para curarlo, tío. No tengo para curarlo. I will see you later. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Its effectiveness has been proven by many. Me interesa curar Benjamín, pero neuralgia. Tratamiento para neuralgia. A ver, voy a ir a mi casa y allí a ver si encuentro la cura y voy a poner a curarlo. Como tengo ahí la mesa de trabajo. Aquí estás. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid.
It's locked. It's locked, all right. JBR, este lo compré y lo tengo en la biblioteca, pero no me enganchó. ¿Has jugado a Cyberpunk? Que te lo diga Notato. Cyberpunk ya lo he jugado 3 veces, lo he completado 3 veces. Y este mes, la 4ª, cuando llegue el nuevo parche. Bueno, pues nada, vete a dormir, a descansar, que mañana curra. Buenas noches. No te enganchó porque no le entendiste la mecánica. Te entiendo, me pasó también a mí. A mí también me pasó, lo tuve que abandonar. Una vez que entiendas la mecánica, luego ya te gustaría. Pero hay que entenderla. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. El día 26, a full. Voy a estar 3 días a tope. Me parece que... O sea, yo las 3 veces que he jugado Cyberpunk lo completé con 80 y pico de horas. Con la expansión y todo, con más misiones que habrán, me llevará las 100 horas tranquilamente. O sea que tenemos... Si juego entre 15 y 20 horas cada día, los datos, tengo una semanita a tope, casi sin dormir. Es que Devil Twin es otro estilo de juego realmente, no tiene nada que ver con este. Ya digo, este es mejor, a mí me gusta más este que Devil Twin. Lo que pasa es que tienes que entender la mecánica, si no, abandonas. Porque yo me acuerdo la primera vez que jugué, yo abandoné, digo, es que no entiendo este juego, no lo entiendo. Hasta que al final lo entendí y cuando me enganchó. Pero esto pasa en muchos juegos. Que juegas, son buenos juegos, pero como no entiendes su mecánica, pues dices, no es un juego para mí. Esto no pasa a todos, A ver. Uy, me he equivocado, tío. Qué máquina. A ver. Está enfermo de neuralgia. Pero neuralgia, esa enfermedad de neuralgia no la conozco. No la conozco, no la tengo. Neuralgia, ¿ves? Fórmula desconocida. No la tengo, no la conozco. Necesito la receta para fabricarlo. No la tengo. No la tengo.
Como no la tengo, me voy de aquí, de este distrito, y me voy para acá. A ver si... Vale, me voy para acá. A lo mejor allí en el hospital encuentro la receta. Pero es que de momento no tengo la receta. Y como no tengo la receta, pues no puedo... No puedo... encontrar el medicamento para poder curarle a aquel señor. No puedo. Entonces me voy al hospital y a lo mejor allí encuentro la receta. Y podré venir para acá y curarlo. Si me enfrento a estos tres, son 3 contra mí. Yo tengo nivel 13, ¿vale? Entonces sé que si lucho contra ellos, tengo mucha posibilidad de perder. Lo podría intentar, pero... Vamos a intentarlo, si perdemos no pasa nada. Mira, pues lo he vencido, lo he vencido. Yo pensaba que no podía con ellos. Me ha visto, tío. Esto era un hombre lobo, ¿no?
take a look. Don't be afraid. Me ha visto, tío, me ha visto. Tenemos que regresar al hospital. Eso está claro. ¿Lo ves? Si tuviéramos viaje rápido, pues podríamos ir en un segundo regresar al hospital. Pero como no hay viaje rápido, pues tenemos que meter la geminata. Pero creo que está pensado para poder... Tú vayas a poder explorar, ¿sabes? How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Goodbye, young man. Qué simpático, niño. I cannot enter. I can't believe I'm doing this.
thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Estoy comiendo ratapá. ¡Joder! Joder, tío, esto hombre lobo, tío. Me ha acojonado, tío. No me lo esperaba verlo por aquí. It's locked. A ver qué hay por aquí abajo. No voy para allá. Mejor que no vaya. A ver. Un momento, tengo que bajar la cámara, a ver qué veo. Va. A ver si veis los objetivos. José Mario Carrasco, buenas noches. ¿Ya se puede comentar? ¿Cómo comentar el qué? José Mario, ¿ya se puede comentar? Jeje. ¿Comentar el qué? ¿El qué comentar? Tenemos que comentar, a ver. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. I'm doing this. Ah, ya tengo un escondite desbloqueado.
Vale, todos muertos. A tomar por culo. ¿Cuántos habían aquí? Dios mío. Joder, menudo combate, ¿eh? Con lo que petardeaba al principio y lo fino que lo han dejado. Un chupito de sangría para todos, salud. Qué guapo está este juego. Hola José, le están dando buenas notas al Lies of P. Espero lo pruebes. El sábado, ¿no? Lo probaremos. Hay unos aquí que tienen nivel 18. Cuidado, es posible que el ciudadano en apuro no sobreviva hasta la próxima noche. I have this thirst for blood. I cannot enter. Don't touch me with your disgusting
Madre mía. Hay escenas fuertes, este juego. De hecho no tendría que estar aquí yo, pero me he desviado de la misión porque soy una persona que me gusta explorar. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a Pache cesspool, dice, but it's mine. dicen que los bosses son bastante chungos en Leos of Steel. Sí, muy chungos, tío, muy You're very difícil. lucky to be alive. Por eso no creo que me guste este juego. Tiene unos bosses muy difíciles. You can find safety of sorts in Whitechapel. Vamos a probar. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid Vamos a probar, ¿no? savages. Que no creo, Yo no creo que me guste ese juego. A ver. Ciudadano rescatado. Ha rescatado a un ciudadano. Volverá a su distrito la noche siguiente. Está resfriado. A ver. ¿Cómo se llama este señor? Cobagan. Pérdida. Pérdida. Y si pongo a este, por ejemplo, este es desaparecido. Si pongo este, no. O sea, esto lo voy a perder. O sea, tengo que comérmelo. Sí o sí me lo tengo que comer. Por lo que veo. Perdida. Esto me lo tengo que comer, ¿no? ¿Verdad? Por donde pone perdida, que dice que desaparecerá.
Señores, a ver, alguien que haya jugado este juego, ¿qué tengo que hacer en este caso? Cuando me dicen que está perdida, es que mejor que me lo coma, porque si no luego desaparecerá, ¿no? ¿Cómo lo veis? Perdido. Represalia, misión de ciudad superada. A ver, señores. A ver, ayudadme por favor. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué me aconsejáis? ¿Qué me aconsejáis? ¿Me lo como? ¿No me lo como? ¿Qué hacemos? Nadie ha jugado este juego. Es que no sé qué hacer. ¿Qué sería lo más conveniente? Es que claro, cuando pone perdida, es que va a desaparecer. Me lo voy a comer. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Hostia, la banda sonora de este juego es guapísimo, ¿eh? Es guapísimo la banda sonora. This is Braille. I need someone who can read this. Ya podemos curar la ceguera. Está a salvo. Igual me lo como, tío. Me lo he comido. Bueno, le he chupo la sangre, le he matado. I can't believe I'm doing this. Me da mucha pena, ¿eh? Te da pena. Pero es que, claro, es que... No veas. Claro, cuando pone perdida ya te avisa. Ya te avisa que va a desaparecer.
hijo puta, me ha pillado bien. Joder, tío, casi me matan, Casi me matan, tío. Eran vampiros. A ver. Tengo que ir para allá. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, Dr. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed. But your help is welcomed. No tengo. I will see you later. Goodbye, Dr. No Strickland. tengo para curar la cefalea. Anemia. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole.
Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Vale, está recuperado. Este me lo tengo que comer ya. Un lugar que nadie me vea. All I wanted was to Esta go banda back sonora to mejor, work, se me pone los pelos en punta, to take care of my children. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? A este le falta una pista más. Cefalea, no sé curarlo. Goodbye, Dr. Strickland. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. No quiero hablar. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Dice que está sano. Entonces... No puedo curarlo tampoco. Dice que está sano. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time with Good me. evening, Doctor. How is my son doing? Goodbye, Mrs. Goswick. I'm quite busy right now, Dr. Reed. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverley? Tippett is a good practitioner. Buenas noches, backtracking. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well earned. Agotamiento. Vamos a curarlo. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. I will see you later. Thank you for your time. We'll talk later. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed.
Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Es muy difícil, ese juego de Pinocho. Es muy difícil. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. No te equivocas. No, Benjamín. Me compré el Lies of P. José, pero... Si lo que dice Backtracking, si tú no eres bueno a hacer parrings, no te va a gustar el juego. Lo vas a probar un ratito y lo vas a dejar. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. Los juegos I disagree. son para divertirse, no para sufrir. Si vas a sufrir mucho... If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost Yo faith. lo voy a jugar porque lo tengo aquí en paz, pero si no... My faith has never been no lo stronger. jugaría, Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Mira, este ya tiene... Tengo que curar el resfriado y luego me la comeré. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. ¿Por qué no puedo curarla? No me deja curarla, porque no tendré el medicamento, claro. No tendré medicamento. I will see you later. Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. No sé si tengo para curar la cefalea. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. No tengo el medicamento. I will come and check on you later. Tengo que crear medicamento. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. At least ¡Hostia! ¡Es una vampira! ¡No me jodas, tío! ¡Es una puta vampira, tío! Es que tenía una cara mala, ¿eh? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. ¿Confieso que somos vampiros o no? Es que aquí la pregunta, si le digo, al fin y al cabo somos vampiros, es que ya le estoy diciendo que soy vampiro. Si le contesto, no hay nada por lo que disculparse. Bueno, creo que ella lo sabe que soy vampiro, ¿no? We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway,
I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days. Os voy a decir All el fanatics caso are dangerous. real. You would be wise to stay hace clear. muchos años, They have sworn to destroy our tenía yo, kind. tengo 54 años, tenía 30. Dos chicos se pelearon, ¿vale? Dos chicos se pelearon. Y uno de ellos le mordió al otro. No sé si la nariz o la oreja le mordió. Y al morder cogió la sangre del otro. Y resulta que el otro, el que mordió, tenía hepatitis C. Es una enfermedad que no hay cura. Y él cogió la hepatitis C, señores, con una mordida. Con la mordida cogió la sangre del otro, cogió hepatitis C. Ya está muerto, se murió. No. Hay un tratamiento, pero no. O sea, al final se murió. Fíjate, la pelea, lo caro que le salió la pelea. Y el otro lo tenía, no le decía nada, no dijo nada. Y cogió hepatitis C, que podía haber cogido
otra enfermedad, ¿no? Pero cogió hepatitis C. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. No, y si tú te pegas con alguien y el otro está enfermo de sangre, si tú te haces sangre y el otro se sangre, tú también lo coges, ¿eh? And 27 I shall remain. Cuidado con quién te peleas. Cuidado con quién te peleas hoy en día, ¿eh? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scowl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you.
I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. I wonder why the gods Así que tengo que descansar. Analizo la sangre. A ver, tengo que descansar, tengo que subir para arriba. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it.
Voy a mirar si puedo curar a algunos que están enfermos aquí. Cefalea. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. No tengo. I will come and check on you later. Me la podía comer esta. Pero aún le falta sangre para llenarla. I'll leave you, mistress of the Cuando dark. estés, cariño, cuando estés bien de salud, te voy a chupar la sangre. Anemia, este le puedo curar. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Ghosts on every street corner. Daily routine. Hello again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Está sano. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. It's locked, all right. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Surely I can endure another night. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share?
Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Vamos a curarla. ¿Está agotada? Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Hey, Doc. Este ya le... Este está sano. Voy a esperar a que se ponga más... Un poco más... No, necesito... Ah, hay una pista que está bloqueada. A ver. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the Este sweetest súper cake, bien they de say. sangre, me lo como esto también. Well, I found Me myself lo comeré. in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Este al día siguiente ya me lo como. Le queda un poquito de sangre. Me lo comeré. I'll leave you for now, Mr. Cox. Pero al día siguiente me lo comeré. This is no time for self. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Tiene cefalea. Goodbye, Dr. Tippett. Ah, no, otra vez tiene alguna Good evening, pregunta Dr. que me pueda responder. Dr. Reed, any good news to share? No, nada. Goodbye, Dr. Tippett.
Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Que si lo jugaré completo Alan, en 2 días lo vamos a completar. Haremos una maratón. O sea, el día que sale, ¿qué día sale? El día 4 por la noche no se duerme ya. Y el día 6 ya está terminado. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? No, yo le he dicho 20 o 30 horas. Jonathan, like Yo le he hecho 15 o 20 horas cada día, lo termino en 2 días. O no me There's a conoces. lot we're not seeing. Yo solo necesito 4 horas para But dormir. it is spreading, o 3, and quickly. no necesito más. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Que son 20 o 30 horas, Alan, thinking, contando las imagine the secundarias. possibilities. We'll discuss Y this 20 o more 30 horas later. lo hago yo Thank you for your time. en 2 días. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid Con it's secundarias your dura 20 o sister. 30 horas, me han dicho. My sister. Pero no me hagas caso, She's to es lo be que me han dicho, buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. Bueno, si no lo terminamos 2 días, 3 días, pero se I'm termina. sorry, Jonathan. Please accept my condolences. I need to talk to you, Edgar. Please do so. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. No, no se trata de que juegue bien o no. Se trata de que They're definitely well organized. yo duermo poco, no necesito dormir They're 8 extremely horas como la dangerous, mayoría. not to be Con trifled 3-4 with. horas ya tengo bastante. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Por ejemplo, hoy me acostaré a las 4. A las 8 ya estoy levantado. Para las 10 estar en la tienda, en la ciudad, y comprar el Mortal Kombat. Para las 12 poner el Mortal Kombat. No necesito más. Where do they come Yo from? necesito dormir 7 o 8 Once horas. they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention. Yo alguna vez he They dormido 8 horas. concluded Alguna vez. vampires were a scourge. Es raro. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out. En and modo offered me the guiado o position. exploración. It's been a very profitable partnership for both parties. Modo exploración. A convenient yet expensive Buenas way to noches, have a fresh supply of blood Sandalio on hand, Calcetín. day and night. Saludos para todo el mundo. All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber.
Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Perhaps too capable. Nurse Crane also ran an illicit dispensary in Whitechapel. I had to ask for her resignation. I see. Well, you'll just have to manage without her assistance. We'll talk later. Bueno, tenemos que descansar, ¿no? Y dormir ya, ¿no? A ver, fijaros la cara, ¿veis la cara, los ojos? Ahora vamos a subir de nivel y ya veréis cómo cambia el físico. Un nivel 2 de cautivar. Bueno, sí, lo dejamos ya. Ya tenemos nivel 15. Mirad la cara, cómo va cambiando. Ya empieza a dar miedo, ¿eh? Ya tenemos nivel 15, señores. Bueno, pues nada. Lo dejamos. Mañana noche seguimos. Mañana, 10:15. Seguimos con él. Haremos misiones secundarias. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Estas misiones secundarias. Vale, estas no. Estas. Esta la vamos a investigar.
Que vamos a investigar. Encuentra el puesto de mando local de la Guardia Riven. Vale, haremos investigaciones. Y esta también. Dirigente a la farmacia. Haremos cosillas. Mañana. No, esto. Este de aquí. Sí. Tratamiento de anemia. Este lo podemos curar. Anemia. Pues bueno, pues nada, lo dejamos ya, señores. Está guapísimo el juego. Está guapísimo. Aquí se trata de cuidar a la gente. Intentar investigar, buscar misiones secundarias a través de ellos para encontrar las pistas que necesitamos. Y si están enfermos, cuidarlos, darle un medicamento, porque nos interesa que tengan la máxima salud. Y cuando tengan la máxima salud, con todas las pistas ya resueltas, a chuparle la sangre. Es como si fueran ovejitas, ¿sabes? Nosotros el pastor que vamos cuidándolas y cuando llega el momento, ¡pum!, te lo chupa la sangre y te lo comes. Está muy guapo el juego, muy, muy guapo. Cuando entiendes la mecánica, claro, al principio no entendías la mecánica, dices, hostia, hay que comer, hay que comer, hay que comer. No. No es así, no es así. Tiene su historia. Bueno, señores, nos vemos. Tema, ve que dice Sandalio. La temática vampírica, ¿cuál prefiere? ¿Este o el Vampyr que más cree? Es que ese más tipo narrativa. Ese está muy bien, que yo lo subí al canal. Está muy bien. Pero me gusta más este, porque este es más de acción. Más de acción. Este me gusta más. El otro, bueno, el otro está muy bien. De hecho, tendremos que jugar algún día y completarlo. Pasa que lo dejé aparcado porque había bugs. Pero me han dicho que ya se ha arreglado con parches, ¿no? No sé, ya lo veremos. Nos vemos en 2 minutos, señores, con Borderlands 3. Hasta ahora. Hola, Alejo Benjamín. Nos vemos en 2 minutos con otro directo, ¿vale? Que tengo que pasarme al otro, que ya llegamos tarde. Hasta luego. Pedro Rubio, ¿qué dices? Espérate, que voy a leerte. Pedro Rubio, que te lea arriba, a ver. ¿Dónde leo? Muy buena familia, hola Pedro, a ver. José, ¿me recomienda el Final Fantasy XV? Sí. Ese lo he completado yo al canal. Ese es mejor que el 16. Es mejor. Tiene 2 partes. La primera parte es mundo abierto, y luego la segunda parte es muy lineal, típico Final Fantasy. Está guapo. Está bien. Y se ve mejor el 15 que el 16. Si no, compruébalo. El 15 está muy parcheado, claro. El 16 no, el 16. No sé si lo van a parchear. No lo sé, no lo veo con muchas ganas. Creo que se va a quedar así como está. Porque están enfocados al 7 en la segunda parte. El 15. Mira tú en mi canal. Y verás, el 15 se ve mucho mejor que el 16. Y no eso. Está muy guapo. Tiene carisma el 15. El 16 no le veo carisma. Aunque la historia dicen que es mejor el 16, pero claro, para entenderla, la historia tienes que llegar hasta el final. El 15 no, el 15 es más fácil entender la historia. Pero ojo, el 15 tiene una historia muy buena. Lo que pasa es que para entenderla tienes que jugar los DLCs. Yo el 15 ya te digo, le eché un porrón de horas y llegué hasta el final, por algo será. Y el 16 me estoy esperando a ver si lanzan un parche. Y también quiero completarlo, pero quiero esperar un poquito más. Vale, pero también lo voy a completar. Yo soy muy fan de Final Fantasy. Bueno, señores, nos vemos en 2 minutos. Hasta ahora, Pedro. Hasta ahora todos. Sí, si está la oferta, cómpralo.